Hello everybody, welcome to my channel Middle Class Foods. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక కడాయి పెట్టుకొని దాంట్లో ఒక 1.5 పావుల నూనె వేసుకోవాలి. నూనె వేడెక్కాక దాంట్లో ఆవాలు వేయాలి. పచ్చిమిర్చి ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిగడ్డ కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఒక 1 మినిట్ మూత పెట్టుకోవాలి. ఉప్పులో పెట్టుకొని ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు. ఇప్పుడు వీటిని ఇలా సైడ్కి అనుకొని గుడ్డు వేసి ఇలా బీట్ చేసుకొని దాంట్లో ఉప్పు కారం వేసుకొని ఒక పించ్ కారం ఒక పించ్ సాల్ట్ వేసుకొని బీట్ చేసుకొని అలా ఒక 2 మినిట్స్ వదిలేయాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి 2 మినిట్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మంచిగా
ప్రాసెస్ ఇంట్లోనే చేసుకో.